చేతిలో అంగుళం తేడా లేకుండా దారి చూపించే ఒక ఆధునికమైన జీపీఎస్ ఉందనుకుందాం. ఓకే. ఎవరో వచ్చి దాన్ని పక్కన పడేసి 100 ఏళ్ల నాటి ఒక పాత మ్యాప్ పట్టుకుని, ఇదిగో మా పూర్వీకులకు అన్నీ తెలుసు, ఈ మ్యాప్ అంచుల్లో సముద్ర రాక్షసుల బొమ్మలున్నా సరే ఇదే గొప్పది అని వాదిస్తే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికి చాలా విడ్డూరంగా అనిపిస్తుంది. ఖచ్చితంగా అంతే కదా. కానీ ఆధునిక సైన్స్ విషయంలో, మరీ ముఖ్యంగా డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం విషయంలో మన సమాజంలో సరిగ్గా ఇలాంటి వాదనే ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు మన లోతైన విశ్లేషణలో డాక్టర్ విరింటి రాసిన శాస్త్ర ప్రచారం డార్వినిజంపై మన వ్యతిరేకతకు కారణం అనే ఒక అత్యంత ఆసక్తికరమైన వ్యాసాన్ని పరిశీలించబోతున్నాం. అవును, చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ ఇది. అంటే మనలో చాలా మందికి ఎదురయ్యే సాధారణ ప్రశ్నలుంటాయి కదా. కోతి నుంచి మనిషి వస్తే ఇంకా కోతులెందుకున్నాయనో, లేక ఇదంతా మా కొత్త కాదు, మా దశావతారాల్లో ఎప్పుడో చెప్పారు కదా అనో, ఇలాంటి మాటల వెనుక ఉన్న అసలు సాంస్కృతిక మానసిక కారణాలను ఈరోజు విడమర్చి చూడబోతున్నాం. ఈ వాదనలు కేవలం నవ్వుకుని వదిలేసేవి కాదండి. ఒక సమాజంగా మనం జ్ఞానాన్ని ఎలా స్వీకరిస్తున్నాం, అసలు సత్యాన్ని ఎలా నిర్ధారిస్తున్నాం అనే ప్రాథమిక విషయాల్లో ఉన్న తీవ్రమైన లోపాలకు ఇవి అద్దం పడుతున్నాయి. అంటే మీరు ఎపిస్టమాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? అవును, సరిగ్గా అదే. పౌరాణిక సాహిత్యానికి, ప్రయోగాత్మక శాస్త్రానికి మధ్య ఉన్న గీతను మనం ఎంత దారుణంగా చెరిపేస్తున్నామో ఈ వ్యాసం చాలా స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో జ్ఞాన సిద్ధాంతం లేదా ఎపిస్టమాలజీ అంటే అసలు ఒక విషయాన్ని మనం సత్యమని ఎలా నమ్ముతామన్న పునాదిలోనే ఒక పెద్ద గందరగోళం ఉంది. ఒక్క నిమిషం, ఈ ఎపిస్టమాలజీ అనే పదాన్ని కాస్త పక్కన పెట్టి చూస్తే డార్వినిజం మీద వ్యతిరేకత అనేది కేవలం మన దగ్గరే లేదు కదా. అవును, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. అదే, అమెరికా లాంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా పాఠశాలల్లో డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించేవాళ్లు, దానికి బదులుగా దేవుడే సృష్టిని చేశాడని నమ్మే క్రియేషనిజం బోధించాలని కోర్టునకెక్కేవాళ్లు చాలామందే ఉన్నారు. మరి వాళ్ల వ్యతిరేకతకు మన దగ్గరున్న వ్యతిరేకతకు అసలు తేడా ఏంటి? రెండూ చోట్ల మత విశ్వాసాలే అడ్డుపడుతున్నాయి కదా. చూడండి, పశ్చిమ దేశాల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతకు మన దగ్గరున్న దానికి చాలా స్పష్టమైన ఒక లోతైన తేడా ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాల్లో డార్విన్ సిద్ధాంతం పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకత ప్రధానంగా మత ఛాందసవాదానికి, సైన్స్కి మధ్య ఉన్న సూటి వైరం. అంటే బైబిల్ వర్సెస్ సైన్స్ లాగనా? అవునవును, బైబిల్ చెప్పేది నిజమా లేక సైన్స్ చెప్పేది నిజమా అనే ఒక ఘర్షణ అది. అక్కడ వాళ్ళు మా పూర్వీకుల జ్ఞానం ఆధునిక సైన్స్ కన్నా గొప్పది, డార్విన్ చెప్పిందంతా మాకు ముందే తెలుసు అని వాదించరు. డార్విన్ది తప్పు, మా గ్రంథం రైటు అని మాత్రమే అంటారు. వాళ్ళు ఓనర్షిప్ తీసుకోరన్నమాట. ఖచ్చితంగా. కానీ మన దేశంలో అలాగే ఒకప్పుడు వలస పాలన కింద నలిగిపోయిన టర్కీ, ఆఫ్రికా లాంటి దేశాల్లో చూసుకుంటే ఈ వ్యతిరేకత అనేది పూర్తిగా సాంస్కృతికమైనది. ఇది మతం కన్నా కూడా వలసవాదపు గాయాలకు సంబంధించిన విషయం. ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. అంటే ఇదొక రకమైన డిఫెన్స్ మెకానిజం అంటారా? రక్షణ తంత్రం లాంటిది. సుదీర్ఘకాలం పాటు బ్రిటిష్ వలసవాదుల కింద నలిగిపోయిన మన భారతీయ అహం చాలా తీవ్రంగా గాయపడింది. అవును, బౌద్ధికంగా కూడా. ఆ గాయపడిన అహాన్ని, ఆ ఆత్మ న్యూనతా భావాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మా వాళ్లకు ఇవన్నీ ఎప్పుడో తెలుసు అని చెప్పుకోవడం ద్వారా మన ఆధిపత్యాన్ని మనం తిరిగి నిరూపించుకునే ప్రయత్నంలా ఉందన్నమాట. సరిగ్గా పట్టుకున్నారు. వలస పాలకులు తమతో పాటు ఆధునిక సైన్స్ను, కొత్త ఆలోచనలను తెచ్చారు. వాళ్ళు భౌతికంగా మనల్ని జయించడమే కాకుండా బౌద్ధికంగా కూడా వాళ్లదే పైచేయి అని నిరూపించుకున్నారు. దాంతో మనలో ఒక తీవ్రమైన మానసిక ఘర్షణ మొదలైంది. అంటే కాగ్నిటివ్ డిసోనెన్స్ లాంటిదా? అదే, ఒకవైపు తరతరాలుగా వస్తున్న మనం అత్యంత పవిత్రంగా భావించే పౌరాణిక సత్యాలు, మరోవైపు కళ్ళెదురుగా వాటిని సవాలు చేస్తున్న, నిరంతరం మారుతున్న ఆధునిక శాస్త్రీయ సత్యాలు. ఈ రెండింటి మధ్య వచ్చే మానసిక ఒత్తిడినే సైకాలజీలో కాగ్నిటివ్ డిసోనెన్స్ అంటారు. ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం కష్టం. అవును, అందుకే దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఒక సులువైన మార్గం ఎంచుకున్నాం. అదేంటంటే ఆ ఆధునిక సైన్స్ కూడా మన పురాణాల్లోనిదే అని చెప్పేసుకోవడం. కాలక్రమంలో మనకి జాతీయవాద భావజాలం పెరిగే కొద్దీ, మన సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ఉండాలనే ఆరాటం ఉద్రేకంగా మారే కొద్దీ డార్వినిజం అనేది విదేశీయులది, అది వాళ్ల అహంకారం,
కాబట్టి దాన్ని వ్యతిరేకించాలి అనే స్థితికి మనం చేరుకున్నాం. ఇది లిరానితే కొంచెం ఆశ్చర్యమా ఉన్నా ఇందులో ఒక లాజిక్ కనిపిస్తోంది. అయితే ఇక్కడ నాకు ఇంకో సందేహం వస్తోంది. మనం డార్విన్ అనగానే ఆయనెవరో ఒంటరిలో ఒక ఓడలో గలపగోస్ దీవులకు వెళ్లి అక్కడ పక్షులను చూసి రాత్రికి రాత్రే ఒక గొప్ప సిద్ధాంతాన్ని రాసేశాడు అన్నట్లుగా మాట్లాడుకుంటాం కదా. అసలు ఈ సిద్ధాంతం అలా ఆకాశంలోంచి ఊడిపడిందా? దీని వెనుక ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యమేంటి? అది చాలా మంచి ప్రశ్న. ఏ ఆధునిక సైన్స్ సిద్ధాంతమైనా సరే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి మెదడులో శూన్యం నుంచి పుట్టుకురాదు. డార్విన్ సిద్ధాంతం వెనుక కూడా యూరప్లో దాదాపు 2 శతాబ్దాల పాటు జరిగిన మేధోమథనముంది. 2 శతాబ్దాలా? అంటే డార్విన్కు ముందే ఈ ఆలోచనలు మొదలయ్యాయా? అవునండి. డార్విన్కు ముందు ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ప్రవేశపెట్టిన అనుభావిక వాదం, అంటే ఎంపిక్రిసిజం అంటాం కదా, కేవలం లాజిక్తో కాకుండా ప్రయోగాలు, పరిశీలనల ద్వారా సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన విధానం అక్కడి నుంచి మొదలైంది. సైంటిఫిక్ మెథడ్ లాగా. ఆ తర్వాత చార్లెస్ లేయల్ లాంటి వాళ్ళు భూగర్భ శాస్త్రంలో, జియాలజీలో చేసిన పరిశోధనలు భూమి వయసు కొన్ని వేలేళ్లు కాదు, కొన్ని కోట్లేళ్లు అని నిరూపించాయి. ఇలా ఎన్నో శాస్త్రీయ, తాత్విక, రాజకీయ ఆలోచనలు ఒక కొలిక్కొచ్చాక ఏర్పడిన ఒక సామూహిక చైతన్యమే డార్వినిజం. దానికి డార్విన్ ఒక నిర్దిష్టమైన రూపాన్ని, ఆధారాలను ఇచ్చాడంతే. అదొక సుదీర్ఘమైన సామూహిక ఆలోచన పరిణామం. మీరు చెప్తున్నది వింటుంటే ఇక్కడే అసలైన ఆసక్తికరమైన విషయం దాగి ఉందనిపిస్తోంది. మన ఆలోచనా విధానంలోని అసలు లోపమెక్కడుందో ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది. మన దేశంలో మనం జ్ఞానాన్ని ఒక ప్రక్రియలా కాకుండా ఒక దర్శనంలాగా చూస్తాం కదా. దర్శనం అంటే ఒక రివిలేషన్ లాగానా? అవును. ఎక్కడో అడవుల్లోనో హిమాలయాల్లోనో గాఢ ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఒక మహర్షికి మెరుపులా తట్టిన ఆలోచనే జ్ఞానం అని మనం నమ్ముతాం. ఒక వ్యక్తికి అకస్మాత్తుగా అలా జ్ఞానోదయం అయిపోతుందనుకుంటాం తప్ప, వందల ఏళ్లపాటు వందలాది మంది శాస్త్రవేత్తలు చేసిన తప్పులు, ఒప్పులు, పరిశోధనల అంతిమ ఫలితంగా ఏ సిద్ధాంతాన్ని మనం చూడలేకపోతున్నాం. బహుశా పాశ్చాత్యులకు మనకు మధ్య ఉన్న అతిపెద్ద అగాధం ఇదేనేమో. ఖచ్చితంగా అది చాలా ముఖ్యమైన పరిశీలన. పాశ్చాత్యులకు ఆధునికత అనేది ఒక నిరంతర హేతుబద్ధమైన తత్వ విచారణ ఫలితం. వాళ్ళు దాన్ని అంచెలంచెలుగా పాత నమ్మకాలను ప్రశ్నిస్తూ సాధించుకున్నారు. కాని మనకు ఆధునికత, ఆధునిక సైన్స్ అనేవి ఒక చారిత్రక యాక్సిడెంట్ లాంటివి. అంటే మనమే సొంతంగా కనుక్కున్నవి కాదంటారా? అవును. బ్రిటిష్ వాళ్ళ ద్వారా మనకు దిగుమతి అయిన ఒక ప్యాకేజ్ అది, ఒక కొలోనియల్ దిగుమతి. అందువల్లే సైన్స్ అంటే కేవలం టెక్నాలజీ, అంటే రైళ్లు, కరెంటు, ఫోన్లు అనుకున్నామే తప్ప ఆ టెక్నాలజీ వెనుక ఉన్న ప్రశ్నించే తత్వాన్ని మనం ఎప్పుడూ స్వీకరించలేదు. ఈ అవగాహన రాహిత్యమే మనం ఆధునిక సైన్స్ను పూర్తిగా అపార్థం చేసుకోవడానికి దారితీసింది. సరే, ఇదంతా బానే ఉంది కానీ ఇక్కడ ఒక సాధారణ వాదన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి. చాలామంది ఏమంటారంటే మన పురాణాలను, ఆధునిక సైన్స్ను కలిపేయడం వల్ల వచ్చే నష్టమేంటి అని. ఈ ప్రశ్న చాలా తరచుగా వింటుంటాం. అవును కదా. కొత్తగా ఎవరైనా ఏదైనా కనుక్కుంటే అది మా వేదాల్లో ఎప్పుడో ఉందనడం వల్ల మన పిల్లల్లో మన సంస్కృతి పట్ల గర్వం పెరుగుతుంది కదా. ఇటు సైన్స్ తెలుస్తుంది, అటు పురాణాలు తెలుస్తాయి, ఇది మంచిదే కదా అని వాదించేవాళ్లున్నారు. వ్యాసకర్త దీని గురించి ఏమంటున్నారు? ఈ హైబ్రిడ్ విధానం వల్ల వచ్చే ప్రమాదమేంటి? ఇది వినడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా అనిపించినా విద్యా వ్యవస్థ పునాదులనే నాశనం చేసే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ధోరణి. వ్యాసకర్త ఇక్కడ 2 ప్రధానమైన ప్రమాదాలను చాలా స్పష్టంగా వివరించారు. మొదటిది సైన్స్ని పురాణీకరించడం. సైన్స్ని పురాణీకరించడం అంటే ముందే ఉందనడమా? అవును. ప్రపంచంలో ఎవరు ఏ కొత్త ఆవిష్కరణ చేసినా అదంతా మన పుస్తకాల్లో ముందే ఉందనడం. క్వాంటం ఫిజిక్స్ మా వాళ్లకు తెలుసు, విమానాలు మా వాళ్లే కనిపెట్టారు అంటూ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా చెప్పడం. ఇక రెండవది దీనికంటే ప్రమాదకరం, పురాణాలను సైన్సీకరించడం. పురాణాలను సైన్సీకరించడం అంటే పురాణాల్లోని ప్రతి అద్భుత ఘట్టం వెనుక ఒక ఆధునిక టెక్నాలజీ ఉందనడం కదా. ఉదాహరణకు బ్రహ్మాస్త్రం అంటే అది అణుబాంబు అని 100 మంది కౌరవులు పుట్టారు కాబట్టి అప్పట్లోనే స్టెమ్ సెల్ థెరపీ, క్లోనింగ్ ఉన్నాయని ఇలా చెప్పడం. అవును. ఇంకా వినాయకుడి తల అతికించారు కాబట్టి అది ప్రపంచంలోనే తొలి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అని వాదించడం. మహాభారత కాలంలో ఇంటర్నెట్ ఉందని చెప్పడం. ఇది ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంటుందంటే ఒక అందమైన కవిత్వ పుస్తకాన్ని తీసుకొని. అవును, నాకు అర్థమైంది.
ఇదొక అందమైన ప్రేమ కవితను చదువుతూ అందులో నా ప్రాణం నీవే అనగానే అక్షరాల శ్వాసకోశ వ్యవస్థ గురించి, లంగ్స్లో ఆక్సిజన్ సరఫరా గురించి మాట్లాడుతున్నారని గణిత లేదా జీవశాస్త్ర సూత్రాలతో విశ్లేషించడం లాంటిది. అద్భుతమైన పోలిక చెప్పారు. అలా చేస్తే ఆ కవిత్వంలోని భావోద్వేగం, అందము రెండూ చచ్చిపోతాయి. అటు సైన్స్లోని ఖచ్చితత్వమూ దెబ్బతింటుంది. మనం దేనికి న్యాయం చేయలేం కదా. సరిగ్గా ఇదే జరుగుతోంది ఇక్కడ. పురాణాలనేవి మనిషి నైతికతను, ధర్మాన్ని, జీవన విధానాన్ని చెప్పడానికి అల్లిన అద్భుతమైన కథలు. వాటికొక కవిత్వపు విలువ ఉంది. దాన్ని తీసుకువచ్చి ప్రయోగశాలలో రుజువు చేయాల్సిన సైన్స్కు ముడిపెట్టడం వల్ల ఈ రెండింటినీ నాశనం చేసిన వాళ్ళమవుతాం. దీనివల్ల స్టూడెంట్స్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారు? దీనివల్ల వాళ్లలో ఒక వికృతమైన హైబ్రిడ్ జ్ఞాన సిద్ధాంతం ఏర్పడుతుంది. వాళ్ల మెదడులో ఏది కేవలం నమ్మకమో, ఏది నిజమైన ఆధారాలతో కూడిన హేతుబద్ధత ఆధారితమో తెలియని విపరీతమైన గందరగోళం నెలకొంటుంది. పవిత్రతకు, ఆధునికతకు మధ్య ఊగిసలాడుతారు. అంటే ఆధునిక సైన్స్ అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అని, అది పాత సిద్ధాంతాలను తప్పుబట్టి కొత్త సత్యాలను వెతుకుతుందని వాళ్లకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదన్నమాట. సైన్స్ని కూడా గుడ్డిగా నమ్మాల్సిన ఇంకో మతంలాగానో, లేదా తమ పాత నమ్మకాలను సమర్థించుకోవడానికి వాడుకునే ఒక టూల్ లాగానో మార్చేస్తారు. ఖచ్చితంగా సైన్స్ అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అనే స్పృహ పూర్తిగా నశిస్తుంది. పవిత్రతకు, నిరూపణకు మధ్య ఉన్న గీతను చెరిపేయడం వల్ల జాతి మొత్తం ఒక సందిగ్ధంలో ఊగిసలాడుతోంది. ఇది మాట్లాడుతుంటే నాకు మన తరగతి గదుల గురించి ఆలోచన వస్తోంది. ఇప్పుడు సిలబస్ నుంచి డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని తొలగించడం గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది కదా. సరే, ఆ నిర్ణయం సంగతి పక్కన పెడితే అసలు ఆ సిద్ధాంతం సిలబస్లో ఉన్న దశాబ్దాల పాటు మనం దాన్ని ఎంత గొప్పగా బోధించాము? ఆ విప్లవాత్మక ఆలోచనను విద్యార్థులకు నిజంగా చేరవేశామా? ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఒక అద్భుతమైన ఒక విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, డార్వినిజాన్ని మనం ఎప్పుడూ ఒక ఆధునిక శాస్త్రీయ చైతన్యానికి ప్రతీకగా బోధించనేలేదు. అది పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని కేవలం ఒక అధ్యాయంగా, ఒక చాయిస్ ప్రశ్నగా కుదించేశాం. ఒక 5 మార్కుల ప్రశ్నలాగా? అవును. మహా అయితే ఒక 5 మార్కుల డయాగ్రామ్, అంటే ఆ గలపాగోస్ పక్షులు ముక్కులు ఎలా మారాయో బొమ్మ గీయడం వరకే దాన్ని పరిమితం చేశాం. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే వినేవాళ్లకి కూడా ఇది సులభంగా అర్థమవుతుంది. డార్విన్ సిద్ధాంతం అనేది మనిషి ఆలోచన విధానాన్నే కుదిపేసిన ఒక భూకంపం లాంటిది కదా. అప్పటి వరకు మనిషి తనను తాను సృష్టికి కేంద్రంగా, దేవుడు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి వదిలిన ఒక ప్రాణిగా భావించాడు. అవును, ఒక స్పెషల్ క్రియేషన్ అనుకున్నాడు. అని డార్విన్ వచ్చి, లేదు, నీకు, ఆ చెట్టుకు, నీకు, ఆ పక్షికి, ఆఖరికి ఆ ఫంగస్కి ఒకే మూలం ఉంది, నువ్వు ఈ భూమి మీద ఉన్న మిగతా జీవరాశులతో అల్లుకుపోయి ఉన్నావు అని చెప్పాడు. విశ్వంలో మనిషి స్థానాన్నే మార్చేసిన ఆ అద్భుతమైన తాత్విక లోతును మనం పిల్లలకెప్పుడూ చెప్పనేలేదు. కేవలం మార్కుల కోసం చదివే ఒక బోరింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజీలా మార్చేశాం. వాస్తవం. డార్వినిజం అనేది కేవలం బయాలజీకి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. అది మతం యొక్క గుత్తాధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించి జీవశాస్త్రానికి కొత్త రూపునిచ్చిన ఆలోచన. ఉపాధ్యాయులు దీని ఆ చారిత్రక నేపథ్యంలో బోధించడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. అందుకే ఇప్పుడు దాన్ని తీసేసినా పెద్దగా ఫీల్ అవ్వట్లేదంటారా? అంతే కదా. కేవలం సిలబస్లో ఉంటేనో లేదా పరీక్షలో వస్తుందనో చదివించడం వల్ల ఆ సిద్ధాంతం యొక్క ఆత్మ చచ్చిపోయింది. దాన్ని పరీక్షల కోణంలో కాకుండా ఆలోచనను రేకెత్తించేలా పిల్లలకు చెప్పాలి. సో ఇదంతా చూస్తుంటే, అంటే ఈ సాంస్కృతిక డిఫెన్స్ మెకానిజం, పురాణాలను సైన్స్తో ముడిపెట్టే ఈ హైబ్రిడ్ జ్ఞాన సిద్ధాంతం, తరగతి గదుల్లో ప్రశ్నించే తత్వాన్ని చంపేయడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో మన పరిస్థితి ఏంటి? చివరకు ఏమైపోతాం మనం? వ్యాసకర్త దీనికి చాలా భయపెట్టే జవాబిచ్చారు. ఇదే సాంస్కృతిక యాంటీ డార్వినిజం గనక ఇలాగే కొనసాగితే మన దేశం ఎన్లైట్మెంట్కి, అంటే జ్ఞానోదయానికి ముందున్న ఐరోపా చీకటి యుగంలోకి జారిపోతుంది. దీన్నే స్కాలస్టిసిజం అంటారు. స్కాలస్టిసిజం అంటే అప్పట్లో యూరప్లో పరిస్థితి ఎలా ఉండేది? ఆ కాలంలో యూరప్లో ఏ కొత్త విషయాన్ని కనుక్కోవడానికి ఎవరూ పెద్దగా ప్రయత్నించలేదు. అరిస్టాటిల్ చెప్పిందే నిజం, లేదా పవిత్ర గ్రంథాల్లో ఉన్నదే అంతిమ సత్యం అని నమ్మారు. ఎవరికైనా ఏదైనా సందేహం వస్తే ప్రయోగాలు చేయడానికి బదులు పాత గ్రంథాలను తీసి అందులో వాక్యాలను విశ్లేషిస్తూ కూర్చునేవాళ్లు. అంటే కొత్తగా ఆలోచించడం మానేశారు. అవును. ఆ ఆలోచనా విధానం వల్లే అక్కడ శతాబ్దాల పాటు స్తబ్దత నెలకొంది. ఇప్పుడు మనం కూడా సరిగ్గా అదే దిశగా ప్రయాణిస్తున్నాం. ఒకవేళ మనం పూర్తిగా ఆ చీకటి యుగంలోకి జారిపోతే వాస్తవ రూపంలో ఆ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందంటారు?
వాస్తవాలు చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంటాయి. ఇదే జరిగితే భారతదేశం ముఖచిత్రం ఎలా మారుతుందంటే, భవిష్యత్తు కోసం చేసే పరిశోధనల కంటే పాత గ్రంథాలను డీకోడింగ్ చేసే పనులే ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఓ, సైంటిఫిక్ ల్యాబ్ల పరిస్థితి. మనకు ఆధునిక సైంటిఫిక్ ల్యాబ్ల స్థానంలో గొప్పలు చెప్పుకునే మ్యూజియంలు వస్తాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యార్థులు సైంటిఫిక్ హైపోథెసిస్లను పరీక్షించడానికి బదులు హెరిటేజ్ సైన్స్ అనే పేరుతో పాత శ్లోకాలను వర్ణిస్తూ కూర్చుంటారు. కొత్త ప్రశ్నలకు బదులు పురాణాల కొటేషన్లు మాత్రమే మిగులుతాయి. అంటే సమాజం ముందుకు వెళ్లడం ఆగిపోయి కారును రివర్స్ గేర్లో నడపడం లాంటిదన్నమాట. మరి యూరపా చీకటి యుగం నుంచి ఎలా బయటపడింది? వాళ్ళు ఆ స్కాలస్టిసిజం నుంచి బయటపడటానికి గెలీలియో, ఫ్రాన్సిస్ బేకన్, రినే డెకార్టే లాంటి ఎందరో మేధావులు తమ జీవితాలను ప్రణంగా పెట్టారు. పాత గ్రంథాలను వర్ణించటమాపి సత్యాన్ని కొత్తగా కనుక్కోవాలి అని వాళ్ళు గొంతెత్తి చెప్పారు. మనక్కూడా ఇప్పుడు అలాంటి మేధావుల అవసరం ఉందంటారా? ఖచ్చితంగా. మన దేశంలో కూడా ఇప్పుడు అచ్చం అలాంటి మేధో విప్లవం రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం పాటదాని పట్ల ఉన్న వ్యామోహం మన భవిష్యత్తును నిర్మించలేదు. నిజమే. మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్న ఈ లోతైన విశ్లేషణను ఒకసారి క్రోడీకరిస్తే ఒక విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. మన దేశంలో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, ఆ సైంటిఫిక్ టెంపర్ని తిరిగి తీసుకురావడం అనేది కేవలం విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్య కాదు. అదొక నాగరికత అవసరం, ఒక సివిలైజేషనల్ నెసెసిటీ కదా. 100% అవును. మన దేశం నుంచి, మన నేల నుంచి రేపు మరో డార్విన్ లేదా న్యూటన్ లాంటి వారు పుట్టుకురావాలంటే కనీసం ఒక 200 ఏళ్ల పాటైనా మన సమాజం విజ్ఞానం వైపు ఏకాగ్రతతో పరుగులు తీయాలి. గతాన్ని గౌరవించడం తప్పు కాదు, కానీ అది భవిష్యత్తు వైపు వేసే అడుగులకు సంకెళ్లు వేయకూడదు. రేపటి తరాల కోసం ప్రయోగాత్మక, ఆధునిక విజ్ఞానమే మన దారి కావాలి. అద్భుతంగా చెప్పారు. ఈనాటి విశ్లేషణ ప్రారంభంలో మనం ఆధునిక జీపీఎస్కు, ప్రాచీన మ్యాప్కు మధ్య ఉన్న తేడా గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. దాన్ని ఆధారంగా ఒక చిన్న ఆలోచనను ఇక్కడ వదిలి వెళ్తున్నాం. మన పూర్వీకులకు అన్నీ తెలుసు అని నిరూపించడానికి మనం మన శక్తినంతా ధారపోస్తున్నాం. సరే, కానీ రేపటి తరాలు గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఒక గొప్ప పూర్వీకుడిగా మారే దిశగా ఈ రోజు మనం ఏ కొత్త సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్నాం? ఆలోచించండి. మరో ఆసక్తికరమైన అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. వందనాలు. If you ask someone why Charles Darwin's theory of evolution is constantly under attack, they will almost always point to religion. Right. Yeah, that's the standard assumption. Exactly. We are so conditioned to see it as this eternal battle between biological science and biblical literalism. But today, we're looking at a region where the pushback against Darwin has surprisingly little to do with God or theology. Which is wild to think about. It really is. It actually has everything to do with a deeply wounded cultural ego. So, welcome to another deep dive. Glad to be here. Our mission today is unpacking this brilliant essay by Dr. Virenci Viravinti. On the surface, it examines the modern rejection of evolutionary theory in India. But as you peel back the layers, it reveals this profound sociological diagnosis of post-colonial hangovers, defensive pride, and honestly, an educational crisis that could dictate the future of an entire civilization. Yeah, and I think by the time we finish this exploration, you are going to look at how we learn, how we view our scientists, and how a culture defends its own identity in a completely different light. Oh, absolutely. Because the essay really shifts the focus from a debate about biology to a debate about how knowledge itself is processed and, frankly, weaponized by a society trying to heal a historical trauma. Okay, let's unpack this, because to understand the root of the issue, we first have to look at the symptoms, right? Exactly. You have to see what it looks like on the ground. Right. And the essay outlines some of the incredibly common arguments you hear in this anti-Darwin pushback. The classics. Yeah, standard dismissals. Like people claiming evolution is, quote, just a theory without actual proof. Or that exhausting trope asking why monkeys still exist if we evolved from them. Which, fundamentally misunderstands the branching nature of natural selection anyway. Totally. But then the author points out a uniquely Indian argument that is just fascinating. There's this widespread claim that the 10 avatars of Vishnu Dasavatara already explained the exact sequence of biological evolution centuries before Darwin was even born. What's fascinating here is the way that argument is structured. It is highly specific. How so? Well, proponents point to the mythological progression of these avatars and literally map them onto evolutionary biology. So the first avatar is Matsya, a fish representing aquatic life. Okay. Then comes Kurma, the tortoise, representing amphibians.
Next is Varaha, the boar, representing land mammals. Wow, so it's a direct sequence. Yeah, it keeps going. Then Narasimha, a half-man, half-lion, which they say represents the transition to hominids, followed by Vamana, a dwarf representing early human ancestors. And then eventually it progresses to fully developed, complex humans like Rama and Krishna. That structural mapping is so intricate. Right. And the assertion there is that ancient sages already observed and documented the evolutionary timeline. Therefore, Darwin didn't really discover anything new at all. He merely echoed ancient wisdom. And that stands in such stark contrast to the pushback you see in the West. In Western countries, the opposition to Darwin is almost entirely rooted in religious literalism. Yeah, literal interpretations of holy books. Exactly. It's a direct zero-sum conflict between reading the book of Genesis literally and looking at modern scientific evidence. Right. The argument there is simply, well, the religious text is the ultimate truth, so Darwin must be factually wrong. But in India, and the author notes this happens in other post-colonial regions too, like Turkey, various Arab nations, and across the African continent, the opposition takes a very different shape. Right, it's not strictly religious. No, not at all. It is a cultural defense mechanism. Dr. Viravinti introduces a crucial concept here, which he calls the epistemic crisis. Okay, let's define that for a second. Epistemology is simply the theory of knowledge, right? Like how we know what we know. Exactly. It's what justifies a belief as actual truth. And the crisis in these regions stems from the severe trauma of British colonialism. Right. You have this massive ancient civilization that suffered a deep historic wound to its pride and its self-image. Because for centuries, the colonial narrative dictated that native ways of knowing were primitive or backward or unscientific. They were constantly told they were inferior. Yes. And as political independence is achieved and nationalism rises, there is an immense, almost overwhelming psychological need to reject that foreign intellectual dominance. They have to reclaim a sense of symbolic supremacy. It's almost like, so tell me if this analogy works. It's like a social dynamic you might see on a much smaller scale, like someone at a dinner party. Okay, I can see where you're going with this. Right, imagine someone gets corrupted at a dinner party about a really highly complex topic. Instead of simply absorbing the new information and saying, oh, I didn't know that, their ego is bruised in front of all the guests. Right, they get super defensive. Exactly. They get defensive and immediately claim they actually invented the concept being discussed, or that they read about it years ago just to save face. It's less about a genuine scientific dispute and more like a collective bruised ego. That is a perfect analogy. That defense posture is a classic psychological effort to reduce cognitive dissonance. Because you have these ancient mythological frameworks deeply embedded in your cultural identity. Yes, and suddenly they are forced to stand next to modern, constantly updating scientific truths that were imported by the very people who colonized you. That creates immense friction. Huge friction. So to soothe it, the cultural ego constructs a narrative that bypasses the need to humble itself before foreign science. It declares that the foreign science is just a derivative of native ancient brilliance. Like, we already knew this, you just copied us. Exactly. But the tragedy, as the essay points out, is that this defensive posture doesn't just reject a single biological theory about finches and tortoises. Right. It actually distorts how the entire culture understands the very creation of scientific knowledge. Yeah, the essay makes a really brilliant observation about this distortion, specifically regarding how people in these post-colonial environments often view scientists. So the whole solitary genius myth. Yes. There is this tendency to view scientific figures almost like solitary sages or mystics. They're imagined as these isolated geniuses who sit in deep contemplation and suddenly, boom, they experience a flash of divine revelation. Like a mystical download of pure knowledge from the universe. Exactly. Rather than seeing them as researchers doing grueling collective work. And that perception completely erases the messy, generations-long grind that actually produces scientific breakthroughs. Darwin is the perfect example of this erasure. Because Darwin didn't just fall from the sky. Not at all. The essay heavily emphasizes that his theory didn't emerge from a void. It was the culmination of 200 years of intense, often brutal European intellectual evolution. Right. To understand Darwin, you have to trace an unbroken lineage all the way back to Francis Bacon and the birth of Baconian empiricism. Which was a massive shift. Before Bacon, European scholars largely believed that truth was deduced top-down from ancient authoritative texts like Aristotle or the Bible. Yeah, Bacon flipped that entirely. He argued that truth must be induced bottom-up.
through rigorous sensory experience, observation, and actually measuring nature. So Bacon fundamentally changed the operating system of how humans acquire knowledge. And that new operating system allowed for the subsequent breakthroughs that Darwin relied on, like Charles Lyell's work in geology. Yes, Charles Lyell is the indispensable bridge to Darwin. Right, he published The Principles of Geology, where he observed rock strata and fossil records. And he proved that the Earth was not just a few thousand years old, as biblical genealogy suggested. He showed it was millions of years old, shaped by these slow, continuous processes. Which is the concept of deep time. Exactly. By proving deep time, Lyell gave Darwin the vast chronological canvas necessary for natural selection to actually work, because minute biological changes require millions of years to result in new species. So Darwin was standing on a mountain of previous debates, arguments, and painstakingly gathered data. He was thinking from within a conceptual field that had been plowed and seeded by 2 centuries of collective European thought. His individual genius was to synthesize it, sure, but it was the society-wide evolution of scientific consciousness. And the essay points to a bizarre historical accident to explain why this foundational lineage is entirely missing from the Indian public consciousness. Yeah, this part is crucial. Because for the West, modernity and the scientific method were the result of those centuries of rational philosophical inquiry. They fought those intellectual battles, often at great personal cost, over hundreds of years. But for India, modernity arrived abruptly. It was a colonial import, unloaded off a ship, fully formed and ready to be implemented. Right. The society essentially skipped the centuries of foundational scientific debate that birthed those ideas. Wow. Yeah. And because the culture did not go through that gradual, grueling process of shifting from mythological thinking to empirical thinking, it defaults to viewing this imported science through its existing cultural lens. Which makes total sense when you frame it that way. If your primary cultural lens for acquiring ultimate truth is sudden divine revelation or ancient scripture, you will naturally view modern science as just another form of magic or ancient revelation. Exactly. And when you view science as magic rather than a rigorous historical process of trial and error, you create a very dangerous intellectual environment. Here's where it gets really interesting. The author says this lack of understanding creates what he calls a hybrid epistemology. The culture develops this chaotic mashup of fact and fiction. And the essay outlines 2 very specific, very recognizable coping mechanisms that manifest from this. Yeah, the first mechanism the author identifies is the mythification of science. Right. This is the widespread habit of claiming that modern scientific discoveries were already explicitly detailed in ancient texts like the Vedas. So it goes beyond the Dasavatara example with evolution. Oh, way beyond. It extends to claiming ancient knowledge of quantum physics, aerodynamics, or nuclear energy. Sometimes it takes an even more aggressive tone, claiming that foreign scientists actually stole these ancient manuscripts to make their modern discoveries. Which is a way of saying they robbed the culture of its rightful intellectual property. And then the second mechanism is sort of the mirror image of the first. And it is something you see constantly circulating in family WhatsApp groups and social media feeds today. Oh, absolutely. It's scientizing myth. This is when people try to reverse engineer modern science to validate ancient mythological stories. Yeah, the essay gives some incredibly vivid examples of this. Like the claims about the Kauravas from the Mahabharata. Right, so the myth says a single embryo was divided into 100 jars to birth 100 brothers. And people will claim this was actually an early, highly advanced form of stem cell research and cloning technology. Wow. Or the claim that Lord Ganesha receiving an elephant head was the result of sophisticated ancient plastic surgery and cross-species organ transplantation. And I mean, it is easy to just dismiss those messages as absurd internet fodder, right? But the author demands we look at the profound danger of this hybrid epistemology. Because it's not just harmless fun. Exactly. It severely damages a student's relationship with true knowledge. If you are a learner growing up in an environment where these claims are treated as equivalent to peer-reviewed science, it leaves you swinging like a pendulum. You're caught in this confusing liminal space between what is culturally sacred and what is demonstrably modern. Right. The ability to distinguish the symbolic metaphorical power of faith from the rigorous empirical demands of rationality is just completely eroded. Totally blurred. But, I could hear someone listening to this and wondering about the actual harm.
A skeptic might say, but isn't it relatively harmless to take pride in these ancient stories? If taking pride in the idea of ancient stem cell research makes a student feel confident about their heritage or gets them excited to study genetics, let them have their pride. What's the actual damage to the student? Well, the damage is foundational because it entirely misrepresents what science actually is. Right. The fundamental nature of the scientific method is that it is a continuous, never-ending process of debate, skepticism, and revision. It relies on forming hypotheses, rigorous testing, acknowledging failure, and updating models based on new evidence. Science is never a finished product. Exactly. But if you teach a generation that science is an ancient, perfect secret that was already completely figured out thousands of years ago and now it just needs to be memorized or rediscovered in old texts, you assassinate the spirit of inquiry. That's a powerful way to put it. You assassinate the spirit of inquiry. Yeah, because you are implicitly telling the student not to bother investigating the unknown. Because the ultimate answers are already written down, you just need to decode them. So you are replacing the active, forward-looking scientific method with blind, backward-looking reverence. And this paralysis inevitably leaks into the very place where the next generation's minds are formed, the classroom. Right now, there is a lot of public uproar and political debate about Charles Darwin being removed from various school syllabuses in India. But the author makes a much sharper, much more painful point about our educational system. He really does. He argues that even when Darwin was securely in the syllabus, we were entirely failing to teach it correctly anyway. Yeah, the education system was going through the motions of science without capturing any of the essence. Right. The teaching of evolution was completely stripped of its revolutionary, paradigm-shifting nature. The essay points out that Darwinism was reduced to just another mundane chapter in a textbook. Just a chore. Literally a chore. It was treated as a transactional, quote, 10-mark question that a student could simply choose to skip if they wanted to focus on other topics for the exam. Or it was reduced to a 5-mark diagram of bird beaks that students had to rotely draw from memory just to pass a test. Exactly. It is the ultimate form of transactional learning. It's like handing someone a revolutionary manifesto that literally changed the world and redefined human rights, and telling them they only need to memorize the font it was typed in for the test. That is exactly it. The profound philosophical weight of the material is entirely missing. Right. Think about what Darwin's theory actually achieved. It wasn't just a catalog of animal variations. It introduced a concept that profoundly questioned deeply held religious dogmas worldwide regarding the special, independent creation of humans. It entirely reshaped the discipline of biology by providing a unifying mechanism for all life. And most importantly, it redefined humanity's exact place in the universe. It demonstrated that we were no longer a separate divine entity placed above nature, but a biological species deeply intertwined with the continuous flow of the natural world. But none of that modern scientific consciousness, none of that existential reframing made it into the classroom. No, it was merely draw the fence, get 5 marks, move on. Right. And the author warns that if you continuously strip the philosophy, the historical context, and the rigorous questioning out of your education system, if you treat science merely as a list of dead facts to be recited, rather than a method of engaging with reality, you are accelerating toward a very dark timeline. So what does this all mean? Where is this leading us? Well, if we connect this to the bigger picture, the author warns of a literal reversal of the enlightenment process. A reversal. Yes. And to illustrate the severity of this, he makes a chilling historical comparison to Europe's pre-Enlightenment era, specifically a period dominated by the intellectual tradition of scholasticism. That comparison to scholasticism is incredibly potent. During that time in Europe, long before the scientific revolution, the absolute truth was believed to reside entirely within holy scriptures and the writings of revered ancient philosophers, primarily Aristotle. Right. If Aristotle wrote that a certain insect had 4 legs, a scholastic monk didn't go outside, catch the insect and count its legs. He simply trusted the text. Because the text was the ultimate authority. Exactly. The scholars of that era didn't observe nature, they didn't test hypotheses, and they certainly didn't aim to discover anything new. They spent their entire intellectual lives reading, decoding, and writing endless, exhaustive commentaries on those ancient texts. They were caught in an endless loop of summarizing the past instead of investigating the present. And the historical result of that scholastic mindset was centuries of intellectual stagnation. It was a literal dark age for scientific discovery. And the author uses this to lay out a grim forecast.
He argues that if this cultural anti-scientific mindset, this obsessive defensive need to prove ancient supremacy continues for another 100 or 200 years, the very face of the country will change. He paints a really stark picture of how institutions decay. It's not just an abstract philosophical loss, it changes the physical reality. Yeah. He warns that museums dedicated to past glories will replace active, cutting-edge scientific labs. Yeah, because the mechanism of that institutional decay is deeply tied to funding, prestige, and societal focus. If a society rewards and funds the search for ancient aircraft designs in mythological texts, rather than funding the engineering of new aerodynamics, the brightest minds will follow the incentives. Universities will suffer a total collapse of imagination. Exactly. Students will be trained to recite ancient verses under the guise of heritage science, rather than being sent into the field to test bold new scientific hypotheses. The actual scientific research will devolve into mere description and cataloging. And the basic human capacity for rational, questioning thought will wither away. You end up with a civilization running full speed, but entirely in the wrong direction. It's a terrifying prospect. It is. However, the author doesn't just leave us with this apocalyptic vision of decaying universities. He points toward the ultimate solution to break out of this trap. Right, there is a way out. To avoid this scholastic dark age and to ever have the hope of producing a new Darwin or a new Newton, the author argues that India requires its own enlightenment figures. It needs a modern cultural equivalent of Francis Bacon, Galileo, or René Descartes. The culture desperately needs public intellectuals, educators, and leaders who will fiercely advocate for discovering the new, rather than endlessly repackaging and worshiping the old. People who will champion the idea that rational empirical inquiry is not a Western import to be suspicious of, but the fundamental right and responsibility of the modern citizen. They must teach that questioning authority and demanding evidence is the highest form of intellectual patriotism. And this leads to the final and perhaps the most powerful takeaway from the essay. The author states that the recovery of scientific temper in the country is not merely a pedagogic issue. It's not just about tweaking a school syllabus or changing a textbook. No, it is a civilizational necessity. Yes. If a society wants to be the birthplace of a great modern civilization, it has to be willing to sprint toward science for at least 2 centuries to catch up to the philosophical groundwork it historically missed. It has to endure the deep psychological discomfort of letting go of its myths in the realm of factual science. Exactly, and accept that true knowledge is built through the rigorous, often humbling process of empirical discovery. It fundamentally challenges how we engage with our own history. And it leaves you with a profound question to chew on. What's that? Well, if human knowledge is inherently designed to constantly evolve, to adapt to new evidence, and to discard outdated models, what does it say about a culture when it chooses to anchor its entire identity to the science of the deep past rather than the discoveries of tomorrow? That's a great point. In this desperate, exhausting need to prove that we were once great, are we blinding ourselves to the actual tangible discovery sitting right in front of us? It brings us right back to the immune system analogy. Oh, right. When the immune system flares up to fight off a perceived foreign threat, it's trying to save the body. But sometimes, that system gets confused. The inflammation becomes chronic. And instead of protecting the body, the defense mechanism starts attacking the body's own healthy cells, destroying the very organism it was meant to protect. Wow. A culture's bruised ego, in its attempt to defend its pride, ends up fighting off the exact empirical cure it needs to survive and thrive in the modern world. We have to learn to turn off that allergic reaction to new ideas and embrace the discomfort of not knowing everything yet. Beautifully said. Thank you so much for joining us on this deep dive today. Keep questioning the world around you, keep challenging your own assumptions, and whatever you do, keep exploring.